Good morning, everyone. I hope you are all doing well. I am Bhargav from Focus 40. Focus 40 Vijayawada has been uploading a series of videos on all the subjects that are useful for the competitive exams like English, reasoning, and mathematics. This video is a part of the series of English videos being uploaded. This is the seventh video. We've already had 6 videos done. If you have not watched all these videos, all 6 videos, I insist that you go and watch them after the completion of this video. Okay, as you all know, we've done error corrections, some error corrections questions in the last video. We'll continue that. This is part 2 of that error corrections topic. Okay, so this is a live and interactive video session. So I will have questions, and if you answer me in the comments, we'll have a discussion also. So for your benefit, it is advised that you answer every questions and post your queries in the comment section so that I can answer you. I can clear your queries. Okay, so we'll start the session with a good quotation. Yeah, the harder you work for something, the greater you will feel when you achieve it. The harder you work for something, the greater you feel when you achieve it. Okay, so whenever you think you are working hard and you're not getting result, don't feel low. Okay, you will get the result when you reach that threshold. Okay, till then have faith and work hard. The harder you work for something, the happier you will be when you achieve it. Okay, so with this good spirit, we'll start the video. So today's topic is error correction. This is part 2, and it's in your hands to avail it to the best of your benefit. Okay, yeah, so this is the question. If just I'll give you 30 seconds time, try to answer this. Later we'll have a discussion. Okay, warning has been issued by the Indian Meteorological Department to human dwellings along the shore regarding the cyclone. Warning has been issued by the Indian Meteorological Department to the human dwellings along the shore regarding the cyclone. So, which part of the sentence is wrong? Yeah, I'm waiting for your answers. Warning has been issued by the Indian Meteorological Department to human dwellings along the shore regarding the cyclone. So don't you find anything wrong with this statement? Okay, we'll see the answer. The answer is A. The answer is A. So let's examine the question. See, warning has been issued by the Indian Meteorological Department to human dwellings. Dwelling is a place where people dwell or people live. Okay, human dwellings along the shore. Along the shore is right. Regarding the cyclone, warning regarding this cyclone is correct. So C is okay. Indian Meteorological Department. See, the Indian Meteorological Department is also fine. Warning is issued to human dwellings is also fine. But the thing is it a single warning or a number of warnings? It is a single warning. If the warning is singular, it needs to have an article A before it. Article A anedi all singular nouns ki mundu use cheyali with a few exceptions. Here warning doesn't fall into that exceptions category. Okay, a warning has to be there. Okay, now a warning has been issued by the Indian Meteorological Department is the correct usage. Okay,
A warning has been issued by the Indian Meteorological Department to human dwellings along the shore regarding the cyclone. That would be correct. I hope you get me. Okay. So it's a warning. A has to be there. Okay. Next one. Here it is. The importance of socialism, secularism, federalism, and universal adult franchise have been discussed in the book. The importance of socialism, secularism, federalism, and universal adult franchise has been discussed in the book. So, see this. This seems easy. We'll see who will answer. I'm waiting for your comments. Yep. Okay, this is the time we can afford to take or consume in our exams. We cannot consume more time than this for a single question, that too in English session. Okay, in English we are supposed to do as many questions as possible in least time, as little time as possible. Okay, so yeah, let's see the answer. The answer is B. Okay. The importance of socialism, secularism, federalism, and universal adult franchise have been discussed in the book. So, why is the answer B? See, here there is something called subject verb agreement. So, the thing is, the subject of a sentence and the verb of a sentence need to be in agreement. Okay. So, subject singular aithe, verb daniki according ga undali. సబ్జెక్ట్ ప్లూరల్ అయితే దానికి అకార్డింగ్గానే వర్బ్ కూడా ఉండాలి. ఈ సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ ఏంటి? సోషలిజం, సెక్యులరిజం, ఫెడరలిజం అండ్ యూనివర్సల్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ సబ్జెక్ట్సా? ఒకవేళ ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్ అయితే అప్పుడు ఇక్కడ హ్యావ్ బీన్ అనటం కరెక్టే, ఎందుకంటే అవన్నీ ప్లూరల్ కదా, 4 థింగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి హ్యావ్ బీన్ అనటం కరెక్టే. కానీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ 4 థింగ్స్ ఈజ్ ద సబ్జెక్ట్, అంతే కదా. సో ఈ 4 సోషలిజం, సెక్యులరిజం, ఫెడరలిజం అండ్ యూనివర్సల్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ అనే 4 ఎంటిటీస్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ కాబట్టి, ఇంపార్టెన్స్ ఇస్ సింగులర్ కాబట్టి, ఏం రావాలి ఇక్కడ? హ్యావ్ బీన్ రావాలా, హ్యాస్ బీన్ రావాలా? హ్యాస్ బీన్ రావాలి. సో ఎర్రర్ ఈస్ హియర్. ఓకే, ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సోషలిజం, సెక్యులరిజం, ఫెడరలిజం అండ్ యూనివర్సల్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ హ్యాస్ బీన్ discussed in the book. Okay, the importance is discussed. Importance singular kabatti ikkada has been రావాలి. Okay, we need to be careful. మనం verb ఏదైతే యూస్ చేస్తున్నామో, verb మెయిన్ verb కావచ్చు, హెల్పింగ్ verb కావచ్చు, దానికి ముందు ఉన్న వర్డ్ ప్లూరల్ అనగానే వెంటనే దానికి అకార్డింగ్గా verb వాడాలని అనుకోవద్దు. యాక్చువల్గా సబ్జెక్ట్ ఆర్ నౌన్ ఏంటి అనేది మనం ఆలోచించాలి. ఓకేనా? ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఇంపార్టెన్స్ ఇస్ సింగులర్ కాబట్టి ఇక్కడ హ్యాస్ బీన్ ఏ రావాలి. ఓకే, నెక్స్ట్. Yeah, this one. If such an attack is not dealt with requisite degree of firmness, it may affect national honor and prestige. If such an attack is not dealt with requisite degree of firmness, it may affect national honor and prestige. Okay, so I'll be waiting for your answers in the comments. Answer anything. We'll see. If you're wrong, I'll clarify your questions, your queries, or your wrong notions. Well, that is what is more useful, right? Okay, than just listening. So we'll have an interactive session. So yeah, answer whatever you feel is right. Yeah. Oh, is the answer already placed? Yeah, fine. D is the answer. We'll see why. See, if such an attack is not dealt with requisite degree of firmness, it may affect
national honor and prestige. See this. ఇక్కడ బి పార్ట్లో డెల్ట్ విత్ అండ్ టూ విత్స్ ఉన్నాయి, కానీ అది మనం రాంగ్గా కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే ది ఫస్ట్ విత్ ఈజ్ అలాంగ్ విత్ డెల్ట్. డీల్ అనే వర్బ్ తర్వాత విత్ అనేది కంపల్సరీ ప్రిపోజిషన్, కాబట్టి విత్ యూస్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఈ విత్ అనేది రిక్విజిట్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫర్మ్నెస్ అనే ఈ ఫ్రేజ్కి వచ్చింది. సో ఈ విత్ ఈ ఫ్రేజ్కి, ఈ విత్ ఈ వర్డ్కి. సో కంపల్సరీ ప్రిపోజిషన్స్ ఉన్నప్పుడు రెండు, ఒకవేళ ఈ కంపల్సరీ ప్రిపోజిషన్లో విత్, ఇక్కడ ఈ ఫ్రేజ్కి కూడా విత్ రావడం వల్ల పక్క పక్కన వచ్చాయి, కానీ ఇది రాంగ్ కాదు. ఓకేనా? సో డెల్ట్ విత్ రిక్విజిట్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫర్మ్నెస్. అదర్వైజ్ మిగతా పార్ట్స్లో దీంట్లో రాంగ్ ఉందని మనకు అనిపించదు. If such an attack is not dealt with requisite degree of firmness, it may affect national honor and prestige. Okay, so that way there is no error. Okay, yeah, this one. Many works are lying pending in several areas in the city because of the ongoing COVID-19 pandemic induced lockdown. Many works are lying pending in several areas in the city because of the ongoing COVID-19 pandemic induced lockdown. So what do you think is the answer? Okay. Many works are lying pending in several areas in the city because of the ongoing COVID-19 pandemic induced lockdown. We'll see the answer first, then we'll see why it is the answer. It is A. Okay. Why? Many works are lying pending in several areas in the city because of the ongoing COVID-19 pandemic induced lockdown. The C has nothing wrong with it. Areas in the city, because this is general usage, there is nothing wrong with it. The wrong, whatever wrong is there, is with works. There is no such word as works. Okay, there is nothing such as works. There can be work or pieces of work. A, okay, the thing is, when it comes to work, there cannot be a work and works. Okay, in singular sense, work అనే వర్డ్ ని మనం సింగులర్ సెన్స్ లో యూస్ చేసినప్పుడు ఏ వర్క్ అంటే ఒక పని, ఒక వర్క్ అని మనం చెప్పకూడదు. ఏ వర్క్ అన్నా తప్పే. అలాగే చాలా వర్క్స్ అండ్ చాలా పనులు ఉన్నాయి అనుకోండి, వర్క్స్ అంటాం కూడా తప్పే. వర్క్ ఈజ్ వర్క్. వర్క్ అనే దానికి ప్లూరల్ సెన్స్ లేదు, సింగులర్ సెన్స్ లేదు. అదొక ఎగ్జిస్టెన్స్, దాని ఎగ్జిస్టెన్స్ ఎలా ఉంటుంది. మరి సింగులర్గా ఒక వర్క్ అని చెప్పాలంటే వీ హ్యావ్ ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్. ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్. ఒకవేళ చాలా వర్క్స్ ఉన్నాయని చెప్పాలంటే పీసెస్ ఆఫ్ వర్క్. అంతేగాని వర్క్స్ ఏ వర్క్ అనేవి కరెక్ట్ కాదు. ఓకే, ఒక వర్క్ అని చెప్పాలి అంటే ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్, చాలా వర్క్స్ అని చెప్పాలంటే పీసెస్ ఆఫ్ వర్క్ అనేది కరెక్ట్. అంతేగాని ఈ ఏ వర్క్ వర్క్స్ అనేవి కరెక్ట్ కాదు. సో ఇక్కడ ఏమని ఉండాలి, many pieces of work are lying pending in several areas. Okay, it's not many works, it's actually many pieces of work. Okay, so it has to be many pieces of work rather than many works. So just note this thing if you don't know already. Okay, so this is very important. This one, painted lady butterflies migrate along 14,000 kilometers as they seek an eternal spring.
Painted lady butterflies migrate along 14,000 kilometers as they seek an eternal spring. Yeah. Okay. So, yeah, we'll see the question. See, painted lady butterflies. Till this part, it is absolutely fine because, see, it is a noun, sort of. See, painted lady butterflies, adjective and noun combination. Okay, we'll use this, like, it's fine. Painted lady butterflies is fine. Since the noun is plural, migrate. So migrate is singular, hence the first part is absolutely fine. Then migrate along 14,000 kilometers as they seek an eternal spring. An eternal spring. Okay, an eternal spring is okay, fine. Eternal spring, spring which lasts forever, which is forever. Spring which exists forever. That's what eternal spring is. So is it along 14,000 kilometers? Say, for example, I have swum, see, if I swam across the Krishna River, what did I say? Across the Krishna River. See, this is land, this is land, this is river. So what do I need to do? I need to cross this river, right? Isn't it so? I need to cross the river. When we have a path which needs to be crossed, like for example, when we have a body which needs to be crossed to reach somewhere, we say we traveled across it. Say, for example, if I cross Krishna River and go to another district, then I say I went across the Krishna River. Okay, I went across the Krishna River. That way, here, these butterflies travel almost 14,000 kilometers as they seek eternal spring. What do? They fly across all this distance. They do not fly along the distance. They fly across certain distance. So it has to be across 14,000 kilometers and not along. Okay, along is like when we go along with a line or along a path. See, if there is a path already, if there is a pre-existing path, and if I follow the path, then we can say I went along the path. So when it is like I've crossed a certain distance, I've crossed some 14,000 kilometers, then it has to be across 14,000 kilometers. Okay, not along. Okay, and even we can't even imagine butterflies following a path. They cross a distance. Okay, they go a distance, and that distance need not be a linear or a curved or a fixed path. They form their path. So it has to be across only. Okay, so painted lady butterflies migrate across 14,000 kilometers as they seek an eternal spring. Okay, and the next one is this. The answer is B. The next one is, yeah, Yale's practices absolutely comply with decades of Supreme Court precedent, the spokesperson said. Says Yale's practices absolutely comply with decades of Supreme Court precedent, the spokesperson said. Yeah, take your time and answer.
Okay. Do you have the answer? Okay, we will see this. Yale is a university. So Yale's practices absolutely comply is a verb which needs to have with along with it. So comply with is there. So the part A is absolutely fine. So Yale's practices absolutely comply with decades of Supreme Court precedent. Does any Supreme Court in the whole world have a president? Does a Supreme Court have president? What does it have? It has a justice, chief justice, okay, or attorney, lawyer, whatever. These words can be used regarding this Supreme Court. There cannot be a president in Supreme Court, and that is not existent anywhere. Well, the thing is this: there is a word called precedent, precedent, precedent. Precedent is a word which is like something which sets an example, something which sets an example, or something which acts as an example, or give a direction to something. Or in this case, if we use precedent, precedent, instead of president, president, we mean Supreme Court's directive or Supreme Court's order or some prior verdict given by Supreme Court. Okay, Supreme Court's order or verdict or a declaration or directive is something like is a Supreme Court precedent. Okay, so here the thing is, though to sound both seem similar, they have entirely different meaning. We all know that. If we don't, we need to. Well, here the Yale's practices absolutely comply with decades of Supreme Court precedent, means decades of Supreme Court's orders, Supreme Court's directives. Okay, so instead of precedent, it is given precedent. Okay, so here the error is with using wrong word which sounds similar but has entirely different meaning. Okay, so we need to be careful, not just with grammatical errors but also with errors which seem which seem invisible. Okay, sometimes we don't even know where to find this. So somehow like we turn a blind eye to this. We somehow cannot identify the errors, but we need to be careful. So these errors are also there. Okay, it has to be precedent. Precedent is the most appropriate word. Well, president is wrong. Okay, hence the answer is B, which has the word president. Okay, so B is wrong, and we'll go with the next question. So yeah, Turkey is considering suspending diplomatic ties with UAE over Israel deal in a latest development. So in a latest development, Turkey is considering suspending diplomatic ties with UAE over Israel deal. Okay, so yeah, answer. Okay, yeah, we'll see. Turkey is considering suspending diplomatic ties with the UAE over Israel deal in a latest development. So, is there nothing which seems to be wrong? Is there nothing really? See, if you had read articles, or if you've heard, or like if you're listened to articles session, you'll probably answer this. Otherwise, like Focus 40 is thinking of launching an online course
So like just be in touch with Focus 40 if you want further details. So like there you will get to know all the details of like articles or like tenses, every topic, okay, in detail will be covered. So that would be helpful. So let's come to this question, okay. So there is a word UAE. UAE is United Arab Emirates. It's the name of a country. Well, some countries whose names are not singular words, whose names are a set of, whose names are made of a set of words, like the United States of America, USSR, UAE. So these countries have descriptive names, okay, descriptive names. So when countries have descriptive names, article the is inevitable before them, okay. When countries have descriptive names, article the is inevitable before them, okay. There cannot be USA. The USA has to be there, okay. The United States of America is the only right way, okay. Or the USSR, the UAE, the United Kingdom. Not just this, there are several other countries or cases where article D need to be placed before them. We'll have that done in article session. Well, for now we don't find D here. So, well, UAE over Israel. So the UAE over Israel has to be there. So the option C is the correct one. Okay. So Turkey is considering suspending diplomatic ties with the UAE over Israel deal in a latest development. So the UAE is missing, hence we got that wrong. Yeah. So this one. The petition filed by farmers sought after a judicial committee to oversee the completion of the work. Yeah. So the petition filed by farmers sought after a judicial committee to oversee the completion of the work. Yeah. What do you think the answer is? Okay. We'll see the answer. Yeah. The answer is B. Okay, why is it B? Here, it's clear if you read newspapers, all these questions, like whenever you think it is difficult to read newspapers, if you think it is difficult to read newspapers, you really don't know the benefits of newspapers, okay? So if you read newspaper daily, you'll get to know what sought after means. Here, sought and sought after have different meanings. Sought and sought after are have entirely different meanings. See, sought is like seeking, to seek or to ask for something, okay. To sought means to seek. The petition filed by farmers sought a judicial committee means they asked for a judicial committee, okay. Sought a judicial committee means they ask for a judicial committee, whereas sought after means to be in good demand, to have much demand, okay, to have good demand, okay. He's a sought after singer, he's much sought after lyricist, he's a much sought after film actor. That means a person in demand is one who is sought after. If it is just a sought, that means to seek, okay. So it's like, so here what is the right use? Is it sought after or sought? Only sought, right? The petition filed by farmers sought after a judicial committee. Sought after or sought? Sought a judicial committee to oversee the completion of the project or the work. The petitions filed by farmers sought a judicial committee is correct. Okay, sought a judicial committee to oversee the completion of the work. I hope you get me. Okay, so B is the answer. Next one. We'll see the next one. So yeah.
Yeah. Recurring shoulder and knee injuries have affected the player severely and eventually led him to opting for retirement. Okay, recurring shoulder and knee injuries have affected the player severely and eventually led him to opting for retirement. Yeah. Okay. Yeah. We'll see now. So, yeah, it's B. We'll see. Recurring shoulder and knee injuries have affected the player severely and eventually led him to opting for retirement. We'll see first. There are two words, affect and effect. Effect is generally used in only noun sense, or it has only noun part of speech. Okay, it is normally used as noun. Whenever we use this effect word in the sense of an adjective or a verb, we normally use affect. Okay, so since have affected, here in have affected we have the verb kind of usage, it has to be affected. Okay, affected rather than effected. Okay, effect is generally used as a noun only. Affect, affect, affect is generally used as an adjective and verb. Here, since it is a verb, we need to have affect ed. So effected is wrong. Okay, so part B is wrong. Okay, we'll have the next question. Yeah, try this. Okay, someone said repeat previous one. Okay, we'll see. Okay, someone said repeat okay. Fine. Yeah. Recurring shoulder and knee injuries have affected the player severely and eventually. Affected the player అంటే ఎఫెక్ట్ చేశాయి అంతే కదా. ఎఫెక్ట్ చేయటం అంటే యాక్షన్ ఉంది కదా. సో ఎఫెక్ట్ అనే వర్డ్ని మనం వర్బ్ లా కానీ అడ్జెక్టివ్ లాగా కానీ మనం యూజ్ చేసినప్పుడు ఏఎఫ్ఎఫ్ఈసిటీ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ అది వర్బ్ లానే వాడాం కదా, ఎఫెక్ట్ చేశాయి అలా. సో వర్బ్ లాగా యూస్ చేసాం కాబట్టి ఏఎఫ్ఎఫ్ఈసిటిఈడి ఎఫెక్టెడ్ అనేది యూస్ చేయాలి. దాని బదులు ఈఎఫ్ఎఫ్ఈసిటీ వాడాడు కాబట్టి ఇది తప్పు. మనం ఈఎఫ్ఎఫ్ఈసిటీని జనరలీ నౌన్ లాగానే యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సో హియర్ ఇట్ ఈస్. ఇక్కడ నౌన్ లాగా యూస్ చేశాడు, నౌన్ ని ఒక వర్బ్ లాగా యూస్ చేశాడు కాబట్టి ఇది రాంగ్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. Then we'll have next question. Yeah, the new managing director effected many policy changes in spite of opposition from the board members successfully.
The new managing director effected many policy changes in spite of opposition from the board members successfully. Okay, so yeah, what do you think the answer is? 4. Okay, fine. 4. We'll see if it is 4. Yeah, it is 4. See here, ikkada affected use చేశారు, అది రాంగ్ కాదు. ఎందుకంటే ఇన్ జనరల్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ నౌన్, బట్ ఎఫెక్టెడ్ అనే వర్డ్ కి మీనింగ్ ఉంది. టు బ్రింగ్ అబౌట్ ఆర్ make something happen. What? Make happen or implement. Okay, so affected ఒక వర్బ్ లాగా యూస్ చేస్తే అదేంటంటే టు బ్రింగ్ అబౌట్ ఆర్ మేక్ సంథింగ్ హ్యాపెన్ ఆర్ ఇంప్లిమెంట్ చేయటం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ద న్యూ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఎఫెక్టెడ్ మెనీ పాలసీ చేంజెస్, చాలా పాలసీ చేంజెస్ ని ఎఫెక్ట్ చేశారు. ఎఫెక్టెడ్ చేశారు అంటే ఏంటంటే ఇంప్లిమెంట్ చేశారు, అంటే అవి అయ్యేలాగా చేశారు. మేడ్ దెమ్ హ్యాపెన్, హీ మేడ్ దెమ్ హ్యాపెన్ అన్నట్టు. ఆ ఒక్క కేసులో ఎఫెక్టెడ్ అనేది వర్బ్ గా యూస్ చేయొచ్చు. అదర్వైజ్ ఈఎఫ్ఎఫ్ఈసిటీ ఎప్పుడు నౌనే. ఓకేనా? ఏఎఫ్ఎఫ్ఈసిటీ వర్బ్ గా అడ్జెక్టివ్ గా మాత్రమే యూస్ చేస్తాం. ఈఎఫ్ఎఫ్ఈసిటీని ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ నౌన్ గానే యూస్ చేస్తాం. కానీ దాన్ని వర్బ్ గా యూస్ చేసే ఒకే ఒక్క కేసులో దాని మీనింగ్ మారుతుంది. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే టు బ్రింగ్ అబౌట్ ఆర్ మేక్ సంథింగ్ హ్యాపెన్ ఆర్ ఇంప్లిమెంట్. ఓకేనా? ఒక పాలసీని ఇంప్లిమెంట్ చేయటం లాంటి యూజెసెస్ లో మనం యూస్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఈఎఫ్ఎఫ్ఈసిటీ ఈడి ఈస్ right here. Okay, then yeah, try this. It has been several months since we talked openly. So yeah, it has been several months since we talked openly. I'm not able to understand why you have become very reticent of late. I do not know. I do not understand why you have become very reticent of late. Okay, yeah. Yeah, your answers. So Yamini says C. I'm not able to understand why you have become very reticent. Is it C, or you have any other answers? Any other answers? Okay, we'll see. Yes, it is C. Why is it C? If you have heard prepositions, it would be easy. It would have been easier. See this, of late doesn't have two F's in it. It is not OFFLAT. It is OFLAT. Okay, it is not OFFLAT. It is OFLAT, off late. So here OFF is given, so it is wrong. So it has been several months since we talked openly. I am not able to understand why you have become very reticent. Reticent is speaking very less. Okay, to be reticent is used few words or do not talk much or not talking much. So it is like so you have become very reticent. OFLAT is correct. So OFF is given, hence C is wrong. Okay, we'll go with the next question. Yeah, I'm pretty sure every one of you can answer this question. This is as easy as it is, like as it can be, as any question can be. Okay, very easy, very easy. It's a piece of cake for all of you. Yeah, no source of energy is so clean a form of energy as solar energy in current times. Yeah, no source of energy is so clean a form of energy as solar energy in current times. Yeah.
Yes. Yeah, we already got the answer. It is A, no other. It is no other because no source of energy అంటే దాంట్లో మనం సోలార్ ఎనర్జీని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసినట్టే. కానీ మన ఉద్దేశం ఏంటి, సోలార్ ఎనర్జీ కాకుండా వేరే అదర్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఏవి కూడా సోలార్ ఎనర్జీ అంతా క్లీన్ ఎనర్జీ కాదు. సో మనకి నో అదర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనే యూసేజ్ కరెక్ట్. ఓకేనా? సో నో అదర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ సో క్లీన్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ యాజ్ సోలార్ ఎనర్జీ ఇన్ కరెంట్ టైమ్స్. ఓకే, నో అదర్ అని రావాలి, no and రావడం తప్పు. No other is right. Okay, no other is appropriate. Then, so I hope it's fine. Yeah, we have got other people answer that too. Likita Anjani also answered. Yeah. The next one. Yeah, that was rather an easy question. We'll see this. The way you talked to Samir was fairly impolite and certainly not how you talk to your friends. The way you talk to Samir was fairly impolite and certainly not the way you talk to your friends. Yeah, we'll see. We'll see who will answer this. Someone says C. Okay, C. See, any other answers, or we have to go with C only? Okay, whoever said C, just tell me why it is C. Why it is the answer? Where do you think the question went wrong? The statement went wrong. Okay, where do you think the statement went wrong? Okay, yeah. Okay, we have one C. Okay, this is the time we can allot to a question. Yeah, it is B. We'll see why. The way you talked to Samir was fairly impolite and certainly not how you talk to your friends. Certainly not how you talk to your friends. There is nothing wrong with it. Certainly not how you talk to your friends. Certainly not how you, certainly not how to talk to your friends. See, the way you talk to Samir was fairly impolite and certainly not to talk to you, certainly not how to talk to your friends. Even how to talk to your friends or how you talk to your friends, both are fine. See, both have different meanings, but grammatically there is nothing wrong with them. Okay, how to talk to your friends or how you talk to your friends, both are fine. Okay, but the thing is fairly impolite. See, yeah, fairly is an adjective. అంటే fairly అంటే ఏంటంటే టు అ గుడ్ డిగ్రీ అన్నట్టు, అంటే టు అ గుడ్ ఎక్స్టెంట్, టు అ గుడ్ డిగ్రీ అన్నట్టు. సో టు he is fairly brilliant. So he is brilliant, which is an adjective. Being brilliant is an adjective. So this fairly is qualifying an adjective. We already know, or we need to know, that adjective qualifies a verb. Adverb qualifies a verb, an adjective, or another adverb. Okay, an adverb qualifies a verb or an adjective or another adverb. Here, this impolite is a word which is an adjective, whereas fairly is adverb. Okay, but the thing is this: fairly is not fairly used when we use it before a negative adjective. అంటే fairly అనే adverb ఏదైతే ఉందో అది ఒక పాజిటివ్ అడ్జెక్టివ్ని ఇంకా బెటర్ వేలో చెప్పడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఒక నెగటివ్ సెన్స్ ఉన్న అడ్జెక్టివ్ని యూజ్ చేసినప్పుడు మనం fairly వాడం. fairly అంటే టు అ గుడ్ డిగ్రీ అన్నట్టు. ఓకేనా? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ సమ్మన్ ఇస్ obnoxious అంటే వెరీ బ్యాడ్, డిస్గస్టింగ్ అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, for example, she is a disgusting woman. If I need to say this, దానికి fairly యూస్ చేస్తే she is
a fairly disgusting woman. That means she is a disgusting woman to a very good extent. Avutundi meaning, okay na? She is a fairly disgusting woman ante she is a disgusting woman to a very good extent annattu avutundi. But that is no, that doesn't make sense. Whereas ఒకవేళ ఇంకా she is a brilliant woman అన్నాం అనుకోండి, she is a fairly brilliant woman అన్నాం అనుకోండి, she is a brilliant woman to a good extent. సో బ్రిలియంట్ అనేది ఒక పాజిటివ్ అడ్జెక్టివ్, దానికి ముందు మనం ఫెయిర్లీ అనే అడ్వర్బ్ యూస్ చేస్తే ఓకే ఇట్ ఇస్ ఫైన్. నెగటివ్ అడ్జెక్టివ్స్ కి ముందు ఫెయిర్లీ యూస్ చేయకూడదు. మరి నెగటివ్ సెన్స్ ఇంకా ఎక్కువగా ఉంది అని చెప్పాలంటే ఏం చేస్తామంటే మనం రాదర్ or quite యూస్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ the way you talked to Samir was rather impolite or was quite impolite అని యూస్ చేస్తాం. ఓకే, క్వైట్ అనేది పాజిటివ్ అడ్జెక్టివ్స్ కి నెగటివ్ అడ్జెక్టివ్స్ కి కూడా ఈక్వల్లీ సూటబుల్. Well, rather is only suitable for negative adjectives. Okay, so she is rather awkward, that woman is rather a disgusting woman, she is a rather disgusting woman. See, rather disgusting is acceptable, but fairly disgusting is not. So fairly is for positive adjectives only, quite is okay with both positive and negative adjectives, whereas this rather is used only for negative adjectives. Okay, hence fairly impolite is fairly incorrect. Is that right? No, it's rather incorrect. See, fairly impolite is rather incorrect. Okay, I hope you understand what I mean. So yeah, this is the point, and we'll go to the next question. Yeah, last evening what happened? Yeah, then what happened? See, last evening our living room was so flooded with guests that in fact some kids had to sit on the ground as there was no room on the couch. Last evening our living room was so flooded with guests, so that guests that in fact some kids had to sit on the ground as there was no room on the couch. Yeah, your answers. Yeah, take your time and answer. Yeah. Yes, we got one answer, and it says C, as there was no room on the couch. And why is it C? Yep. And someone says B too. Okay, those who have answered, answer me why. Okay. In the ground? No, okay. The one who answered C also should answer why it is so. Should also write comment. Yeah. Oh, okay, so B or C, either B or C, right? We'll see. It is B, but not for that reason. Okay, that is there in the comment section. We'll see. Last evening, our living room was so flooded with guests. So flooded with guests is okay, fine. That in fact, some kids had to sit on the ground as there was no room on the couch. See, room is place. Okay, there was no, generally we use it like there is no place on the couch. Here it's just like that. Room is space or place. Okay, there is no space on the couch, or otherwise there is no room on the couch is fine. So there is nothing wrong with C.
whereas coming to B, on the ground is fine. See, ground meeda manam nela meeda kushuntam ante in the ground ante nelalo annattu. Okay na, we are playing on the ground, like just we run on the ground, we walk on the ground. Okay, so meeda ane meaning on తో వస్తుంది కాబట్టి on the ground అనే యూస్ చేయాలి, in యూస్ చేయకూడదు. ఓకేనా, బట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే దట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ సమ్ కిడ్స్ హ్యాడ్ టు సిట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్. గ్రౌండ్ అంటే ఏంటి, స్పెసిఫిక్గా నేల. గ్రౌండ్ అంటే నేల, లైక్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, ఎర్త్ గ్రౌండ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ గ్రౌండ్. ఓకేనా, మట్టితో ఉన్న నేల అన్నట్టు. వెరాస్ ఇక్కడ ఏంటి, మన లివింగ్ రూమ్లో ఉన్న ఫ్లోరింగ్, మన హౌస్లో కింద ఉండేది గ్రౌండ్ కాదు, ఫ్లోరింగ్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఫ్లోరింగ్ని మనం మార్బుల్స్తో, గ్రానైట్ స్టోన్స్తో, టైల్స్తో మనం డెకరేట్ చేసుకుంటాం. సో ఇట్ ఈస్ ఫ్లోరింగ్. ఓకే, మన ఇంట్లో రూమ్స్లో కింద ఉండేది గ్రౌండ్ కాదు, ఫ్లోరింగ్. గ్రౌండ్ విడిగా నేల. ఓకేనా, అంటే ప్లే గ్రౌండ్ కావచ్చు, రోడ్డు మీద ఉండే ఏరియా అదంతా కూడా నేల అవుతుంది, అది గ్రౌండ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఏం రావాలంటే దట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ సమ్ కిడ్స్ హ్యాడ్ టు సిట్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ రావాలి, ఆన్ ద గ్రౌండ్ కాదు. ఓకేనా, ఎందుకు ఆన్ ద గ్రౌండ్ కాదు, మళ్ళీ గ్రౌండ్ అంటే నేల, అది ప్లే గ్రౌండ్స్లో ఉండేది, రోడ్ల మీద ఉండే ఏరియా ఉంటుంది చూసారా, అది మొత్తం నేల, అది గ్రౌండ్. మన ఇళ్లల్లో హాల్లో, బెడ్రూమ్లో, కిచెన్లో ఉండేది ఫ్లోరింగ్, వాష్రూమ్లో ఉండే టైల్స్ అవన్నీ ఫ్లోరింగ్. ఓకేనా, సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఆన్ ద ఫ్లోర్ and not on the ground. Okay na, so last evening our living room was so flooded with guests that in fact some kids had to sit on the floor as there was no room on the couch. Okay, that's it. And the next one, Neha seems to have liked that okay. Yeah, so we'll see the answer. It's B. See, Neha seems to have liked that moment in the conversation where you almost touched her feet saying sorry. See, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్లో చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. సి, ఇక్కడ ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆమె ఫీట్ టచ్ చేసావో అది ఎప్పుడు ఒక టైమే కదా. సో ఒక టైంకి సంబంధించి మనం యూస్ చేసే రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ఏంటి, వెన్. ఓకేనా, సో ఐ ఫెల్ట్ హ్యాపీ when you called me antama, I felt happy where you called me antama. We use I felt happy when you called me antam, ante kada. So when endukani adi oka time related situation kabatti ikkadaina ante Neha seems to have liked that moment in the conversation where no it's when you almost touched her feet. Okay, that she liked that moment in the conversation when you almost touched her feet. So it has to be B and nothing else. Okay, when undali, where kadu. So we need to be careful with this. Okay, then this one, Mr. Mathur has completely recovered from his leg injury and he is quite all right now. Mr. Mathur has completely recovered from his leg injury and he is quite all right now. So yeah, well, this is generally like this statement has an error. If you're trying, don't think there is no error in this statement. This statement has an error, but in general we use a few or quite a few errors without our knowledge. So this is one such, there is one such error in this statement. All right, C, yeah, Yamini says C, all right. Yeah, all right. ALRIG, see this, ALLRIGHT is right. ALRIGHT
is wrong. Okay, all and right have to be separate. All and right are two different words. All right is not a singular word. This is okay in informal conversations. Okay, అంటే మనం వాట్సాప్లో చాట్ చేసేటప్పుడు ఆల్ రైట్ అంటానికి ఏఎల్ఆర్ఐ జిఎస్టీ యూస్ చేయొచ్చు. లేకపోతే ఎక్కడైనా ఇన్ఫార్మల్ ఫ్రెండ్స్ కాన్వర్జేషన్స్లో కానీ ఎక్కడైనా ఫ్రెండ్లీ లెటర్స్లో రాయొచ్చు. బట్ అఫీషియల్లీ ఆర్ లైక్ అఫీషియల్ ఫార్మల్ లెటర్స్లో we shouldn't also use this word all right. Okay, ఏఎల్ఎల్ ఆర్ ఐజిఎస్టీ మాత్రమే ఉండాలి. సో ఆల్ రైట్ వేరేగానే ఉండాలి. బట్ nevertheless C was the right option. We'll have to see why. Quite all right అన్నారు. See, all right అన్నా quite right అన్నా ఒకటే. ఓకేనా? ఐఎమ్ క్వైట్ రైట్ అంటే ఐఎమ్ ఫైన్, ఐఎమ్ అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్, ఐఎమ్ ఆల్ రైట్ అన్నట్టు. ఓకే, సో క్వైట్ రైట్ అన్నా ఆల్ రైట్ అన్నా ఒకటే. క్వైట్ ఆల్ రైట్ ఈజ్ రిడండెంట్ అంటే రెండు సార్లు ఆల్ రైట్ అంటే ఎలా ఉంటుందో క్వైట్ ఆల్ రైట్ అన్నా కూడా అంతే. ఓకేనా? రెండు సార్లు అవసరం లేదు కదా. అలాగే ఇక్కడ కూడా క్వైట్ ఆల్ రైట్ అవసరం లేదు. ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఐదర్ క్వైట్ రైట్ ఆర్ ఆల్ రైట్ అండ్ నాట్ క్వైట్ ఆల్ రైట్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. క్వైట్ ఆల్ రైట్ రెండు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే క్వైట్ రైట్ అన్నా ఆల్ రైట్ అన్నా సేమ్ మీనింగ్ ఉంది కాబట్టి. ఓకే, యా దిస్ వన్. Okay, I hope to understand. Yeah, okay. See this. I am given a separate cabin by my manager today so that I can peacefully do my work. I am given a separate cabin by my manager today so that I can peacefully do my work. So you are given a separate cabin. Okay. So yeah, we're getting A as answer, but let us see this. See, we don't need to change the tense of the sentence to A, like I was, okay? Because I am given a separate cabin by my manager today so that I can peacefully do my work. See, ఇక్కడ I can, so that తర్వాత ఉన్న క్లాజ్ ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం కూడా ప్రెసెంట్ టెన్స్ లోనే ఉంది కదా. సో ముందున్న ఐ యామ్ ని ఐ వాజ్ గా మార్చాల్సిన అవసరం ఏంటి? సెంటెన్స్ మొత్తం ఒక టెన్స్ లో ఉన్నప్పుడు దాని మీనింగ్ అదే టెన్స్ లో ఉండటం వల్ల కరెక్ట్ గా వస్తున్నప్పుడు we don't need to change the tense of one part of the sentence. Okay, so I was given a separate cabin kante I am given is correct. Okay, దీంట్లో ఎర్రర్ ఎక్కడుందంటే సిలో ఉంది. అదేంటంటే చూద్దాం. I am given a separate cabin by my manager today so that I can peacefully do my work అని ఇచ్చాడు. అలా కాదు. ఇక్కడ పీస్ఫుల్లీ ఏంటి? అడ్వర్బ్ ఏనా? అడ్వర్బేగా పీస్ఫుల్ గా అంటే మన వర్క్ ఎలా చేయాలి? పీస్ఫుల్ గా. అంటే యాక్షన్ ఎలా జరుగుతుందో ఏ వర్డ్ చెప్తుంది? పీస్ఫుల్లీ. కాబట్టి ఇది అడ్వర్బ్. మనం ఐ కెన్ డూ మై వర్క్ పీస్ఫుల్లీ అని రావాలి. ఓకేనా? సో ఐ కెన్ పీస్ఫుల్లీ డూ మై వర్క్ కాదు. ఓకేనా? సో ఈ ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ అడ్వర్బ్ అనేది కరెక్ట్గా లేదు. ఇది ఒక్కటి ఇలా మూవ్ చేసి వర్క్ తర్వాత జరిపేసాం అనుకోండి, దాని మీనింగ్ కరెక్ట్గా వస్తుంది. ఓకేనా? సో దట్ ఐ కెన్ డూ మై వర్క్ పీస్ఫుల్లీ. ఇప్పుడు కెన్ అనేది ఏంటి? హెల్పింగ్ వర్బే కదా. చూడండి అక్కడ ఐ కెన్ డూ ఇక్కడ మెయిన్ వర్బ్, కెన్ హెల్పింగ్ వర్బ్. డూకి ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్కి మెయిన్ వర్బ్కి మధ్యలో ఒకవేళ అడ్వర్బ్ వచ్చింది అనుకోండి, అది చాలా తక్కువ కేసెస్లో మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైమ్ రిలేటెడ్ అడ్వర్బ్స్ అనుకోండి, వాటిలో ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఐ హ్యావ్ ఆఫెన్ బీన్ అఫెండెడ్. ఐ హ్యావ్ ఆఫెన్ బీన్ అఫెండెడ్. చూడండి, ఐ హ్యావ్ హెల్పింగ్ వర్బ్, ఆఫెన్ టైమ్ అడ్వర్బ్ అండ్ బీన్ అఫెండెడ్. ఇక్కడ ఇలా ఎందుకు వచ్చింది? ఐ వాజ్ ఆఫెన్ అఫెండెడ్ అన్నాం అనుకోండి, వాజ్ హెల్పింగ్ వర్బ్, ఆఫెన్ టైమ్ రిలేటెడ్ అడ్వర్బ్ అండ్ అఫెండెడ్ మెయిన్ వర్బ్.
ఇలాగా హెల్పింగ్ వర్బ్కి మెయిన్ వర్బ్కి మధ్యలో యాడ్వర్బ్ రావటం అనేది ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ అది టైం రిలేటెడ్ అయితేనే వస్తుంది. ఇన్ జనరల్ యాడ్వర్బ్స్ అనేవి ఆ వర్బ్ తర్వాత అంటే డూ తర్వాత యాడ్వర్బ్ రావాలి, వస్తే ఎప్పుడైనా సరే అది రైట్ యూసేజ్. ఓకేనా, డూయింగ్ తర్వాత ఆర్ మెయిన్ వర్బ్ తర్వాత యాడ్వర్బ్ రావాలి. అందుకని ఇక్కడ కూడా ఏం రావాలి, సో దట్ ఐ క్యాన్ డూ మై వర్క్ పీస్ఫుల్లీ చివరిలో రావాలి. ఓకేనా, అలా రావటమే కరెక్ట్. సో సమ్మన్ సెడ్ కుడ్ ఎందుకు మళ్ళీ ఇక్కడ ఐ వాజ్గా అలా మార్చడం అయితే కరెక్ట్ కాదు. ఇక్కడ కూడా కుడ్ అనేది మార్చాల్సిన అవసరం లేదు, రెండు ప్రెజెంట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ టెన్స్ మార్చడం వల్ల పెద్దగా మారేది లేదు. రెండింటిలో టెన్స్ మార్చామనుకోండి కంప్లీట్లీ డిఫరెన్స్ మీనింగ్ వస్తుంది, అంతే తప్పితే ఇప్పుడు ఉన్న ఫామ్ గ్రామాటికల్గా ఇన్కరెక్ట్ అని మనం చెప్పలేం కదా, కాబట్టి అటువంటి చేంజెస్ చేయక్కర్లా. ఓకే, విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఐ హోప్ యు అండర్స్టాండ్. As the sun started to set, we had seen birds flying in patterns and decided to make an Insta story with the background. As the sun started to set, we had seen birds flying in patterns and decided to make an Insta story with that background. Okay, we'll see. Okay. Oh, we have won this. One thing is this. Someone says we have. Surely, as the sun started to set. Started ante ఏ టెన్స్ లో ఉంది, పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంది కాబట్టి we had seen ని మనం we have seen గా మార్చుకోదు. ఓకేనా, సో దీంతో అసోసియేట్ అయ్యున్న యాక్టివిటీ సన్ సెట్టింగ్ తో అసోసియేట్ అయ్యింది. అసోసియేట్ అయిన యాక్టివిటీ ఏంటి, వి సీయింగ్ ద బర్డ్స్. ఓకేనా, రెండు అసోసియేటెడ్ యాక్టివిటీస్ కాబట్టి ఒక టైంలో ఉన్నవి అనే సెన్స్ లో ఉంది కాబట్టి ఇది పాస్ట్ లో ఉండి ఈ సడన్ గా వి సీయింగ్ ద బర్డ్స్ ప్రెసెంట్ లో ఎందుకు అయిపోతుంది, అంతేనా. సో సన్ సెట్టింగ్ పాస్ట్ లో జరిగి ఇప్పుడు ఇది ప్రెసెంట్ లో అవటం అంటూ ఉండదు. సో యాజ్ ద సన్ స్టార్టెడ్ టు సెట్ వీ హ్యాడ్ సీన్ బర్డ్స్ ఫ్లయింగ్ కాదు. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆ పార్ట్లోనే ఉంది. ఏంటంటే ఎర్రర్, యాజ్ ద సన్ స్టార్టెడ్ టు సెట్ we saw birds flying. ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ టెన్సెస్ వినుండకపోతే టెన్సెస్ క్లాసెస్ జరుగుతాయి ఆన్లైన్ బ్యాచ్లో, అక్కడ చూసుకోవచ్చు. బట్ బికాస్ టెన్సెస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది we had seen అనేది ఏ టెన్స్, హ్యాడ్ సీన్ అనేది ఒక పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్కి ఫిక్స్డ్ యూసేజెస్ ఉన్నాయి. రెండు పాస్ట్ యాక్టివిటీస్, ఒకవేళ పాస్ట్లో ఏమైనా 2 యాక్టివిటీస్ జరిగితే వాటిలో ఫార్మర్ యాక్టివిటీని చెప్పడానికి మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ యూజ్ చేస్తాం, లాటర్ యాక్టివిటీకి సింపుల్ పాస్ట్. అదర్వైజ్ అవి ఏంటి, సిరీస్లో జరిగిన యాక్టివిటీస్ అయితే అంటే ఒక యాక్టివిటీ తర్వాత ఇంకోటి జరిగినప్పుడు మాత్రమే. ఒకవేళ ఒకే టైంలో 2-3 యాక్టివిటీస్ జరిగితే వి యూజ్ ఎండ్ టు జాయిన్ దోస్ యాక్టివిటీస్ అండ్ సింపుల్ పాస్ట్లో యూజ్ చేస్తాం. అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఐ వెంట్ టు ద బ్యాంక్ అండ్ withdrew money. See, I went to the bank and withdrew money. Went is in simple past, withdrew money is in simple past. ఈ రెండు కూడా నేను సింపుల్ పాస్ట్లో యూస్ చేశాను, ఎండ్ యూస్ చేశాను, రెండు జరిగాయి రెండు పాస్ట్లో. ఇది ఒక యూసేజ్. ఇంకొక యూసేజ్ చూద్దాం. బై ద టైమ్ ఐ వెంట్ టు ది మూవీ థియేటర్ ద షో హ్యాడ్ ఆల్రెడీ బిగన్. By the time I went to the movie theater, the show had already begun. ఇక్కడ చూడండి, బై ద టైమ్ ఐ వెంట్ టు ద మూవీ థియేటర్ అంటే మూవీ థియేటర్కి వెళ్ళేటప్పటికే అంతకి ముందే షో బిగిన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఒక యాక్టివిటీకి కంటే ముందు లేదా ఒక యాక్టివిటీ తర్వాత ఇంకోటి అన్నట్టు యూసేజ్ ఉంది. ఇలాంటప్పుడు ఏం చేసాం, షో బిగినింగ్ అనేది ముందు జరిగింది కాబట్టి షో హ్యాడ్ ఆల్రెడీ బిగన్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ వాడాము. సింపుల్ పాస్ట్లో బై ద టైమ్ ఐ వెంట్ టు ద థియేటర్ దాన్ని సింపుల్ పాస్ట్లో చెప్పాము. ఇక్కడ యాజ్ ద సన్ స్టార్టెడ్ టు సెట్ అన్నాడు అంటే సన్ సెట్ అవడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆ పర్టిక్యులర్ టైంలో, కాబట్టి వీ హ్యాడ్ సీన్ బర్డ్స్ రాకూడదు, వీ సా బర్డ్స్ అంతే.
ఒకవేళ ఇక్కడ బిఫోర్ ద సన్ స్టార్టెడ్ టు సెట్ అన్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఇది సింపుల్ పాస్ట్లో ఉంది. వీ హ్యాడ్ సీన్ బర్డ్స్. సన్ సెట్ అవ్వడానికి ముందే మేము బర్డ్స్ని చూసాం. సో అప్పుడు పాస్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ వాడాలి. అంటే ఎలాగ? వీ హ్యాడ్ సీన్ బర్డ్స్ ఎప్పుడు? బిఫోర్ ద సన్ స్టార్టెడ్ టు సెట్. అలా ఇవ్వలేదు కదా, యాజ్ ద సన్ స్టార్టెడ్ టు సెట్ అన్నాడు కాబట్టి వీ సా బర్డ్స్ అంటే సరిపోతుంది. ఒక పర్టిక్యులర్ టైం ఇన్ ద పాస్ట్లో జరిగిన యాక్టివిటీ కాబట్టి we saw birds flying in patterns and decided to make them. And see this, ఇక్కడ ఎండ్ ఉన్నప్పుడు ముందున్న పార్ట్ తర్వాత ఉన్న పార్ట్లో సేమ్ టెన్స్ ఉండాలి. ఎండ్ తర్వాత డిసైడెడ్ సింపుల్ పాస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఎండ్ ముందులో కూడా we saw birds ఉండాలి, అంతేగాని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ రాకూడదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇట్. బీ కేర్ఫుల్ with these questions. Yeah, Nakul slipped and fell when he rushed to open the door hearing his friend's knock. Yeah. Okay, yeah, we'll see this. If you got the answer correctly, you can be confident about getting good marks in exams. Okay, see this. Nakul slipped and fell is okay. Nakul slipped and fell when he rushed to open the door, even B is fine, hearing his friend's knock. See this. Here plus infinitive. కొన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి. ఇన్ఫినిటివ్ అంటే వర్బ్ యొక్క ఫామ్ అన్నమాట. 2 ప్లస్ V1 ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ వర్బ్ ఈజ్ ఇన్ఫినిటివ్. అంటే ఈటింగ్ అనే వర్బ్ ఆర్ యాక్టివిటీ ఉందనుకోండి, టు ఈట్ ఈజ్ ఇన్ఫినిటివ్, టు డ్రింక్, టు స్పీక్, టు సింగ్, ఇవన్నీ ఇన్ఫినిటివ్స్. అయితే ఇన్ఫినిటివ్స్ మనం యూస్ చేస్తాం. అంటే ఎలాగా? ఐ లైక్ టు ఈట్ యాపిల్స్ అన్నాం అనుకోండి, ఐ లైక్ ఇస్ ఎ వర్బ్, దాని తర్వాత టు ఈట్ అనేది ఒక ఇన్ఫినిటివ్, అవునా? అలాగే షీ లైక్స్ టు వాచ్ మూవీస్ అన్నాం అనుకోండి, షీ లైక్స్ ఈజ్ ఎ వర్బ్ అండ్ దెన్ టు వాచ్ ఈస్ అన్ ఇన్ఫినిటివ్. అలాగా మనం లైక్స్ అనే వర్డ్ తర్వాత 2 ప్లస్ వర్బ్ ఇన్ఫినిటివ్గా యూస్ చేస్తాం. కొన్ని వర్బ్స్ తర్వాత అంటే సీ, హియర్ ఇలాంటి వర్బ్స్ తర్వాత 2 అనేది రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? అప్పుడు ఎలా వస్తుందంటే, ఒకవేళ ఇదే మీనింగ్లో పాడాలంటే హియరింగ్ హిస్ ఫ్రెండ్ నాక్ అంటే హియరింగ్, ఇక్కడ హియరింగ్ హిస్ ఫ్రెండ్ టు నాక్ అని రావక్కర్లా. ఎందుకంటే హియరింగ్ అనేది ఇలాంటి వర్బే కదా, దీని తర్వాత వచ్చే ఇన్ఫినిటివ్కి మళ్ళీ 2 అవసరం లేదు. హియరింగ్ హిజ్ ఫ్రెండ్ నాక్ అంటే సరిపోతుంది. ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే హియరింగ్ హిజ్ ఫ్రెండ్ నాక్ అనాలి. నాక్ అనేదాన్ని నౌన్గా మనం ఇలా యూస్ చేయడం కంటే ఈ యూసేజే కరెక్ట్. కాబట్టి హియరింగ్ హిజ్ ఫ్రెండ్స్ నాక్ కాదు, హియరింగ్ హిజ్ ఫ్రెండ్ నాక్ అంటే తన ఫ్రెండ్ డోర్ నాక్ చేయటం అనేదాన్ని విన్నాడు. ఓకేనా? కాబట్టి అప్పుడు హియరింగ్ హిజ్ ఫ్రెండ్ నాక్ అనే చెప్పాలి. అంటే ఇంకో రకంగా చూద్దాం, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఐ సా మై బ్రదర్ గ్రో. సి, ఐ సా మై బ్రదర్ గ్రో అన్నాం అనుకోండి, ఐ సా మై బ్రదర్ గ్రోయింగ్ అనే కదా మీనింగ్. మా బ్రదర్ గ్రో అవుతూ ఉంటే నేను చూశాను అని. సో ఐ సా మై బ్రదర్ గ్రో తర్వాత నా సెంటెన్స్ వైజ్గా మీనింగ్ ఏంటి? బ్రదర్ గ్రో అవ్వటం అనే యాక్టివిటీని చూశాను. సి తర్వాత మళ్ళీ 2 గ్రో అవసరం లేదు కాబట్టి 2 లేదు, ఐ సా హిమ్ గ్రో. అలానే ఇక్కడ కూడా నకుల్ హర్డ్ హిస్ ఫ్రెండ్ నాక్, అంతే. ఫ్రెండ్స్ అనేది అవసరం లేదు, అపాస్ట్రఫీస్ రావక్కర్లా, అందుకని
C, correct child. Okay, ఇలాంటి usages ఉంటాయి, be careful. Yeah, Venkat Ganesh says C. C is fine. Yeah. Yeah, this one. I think everyone can answer. We'll see. Like, easy question, one easy question among all these. In 10 seconds is a waste of time for this question. Yeah. Practicing mathematics problems whenever he found time was the main reason for his good score in the exam. Practicing mathematics problems whenever he had time, whenever he found time, was the main reason for his good score in the exam. So, yeah. Very easy question. Okay, yeah. For a question as easy as this, the time you are taking is not so little. Okay, see this. Clearly, we have this Practising has to be the right one. Why is it? Practice అనే వర్డ్ని మనం వర్బ్గా యూస్ చేసాం. ప్రాక్టీసింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ అక్కడ సిఐ అని ఎలా వచ్చింది? Practising, practicing. Okay, verb ga use chesam kabatti, yeah, so Yamini answered, yeah, you're right. Yeah, but you should be faster. See, practicing mathematics problems, Practising, అది verb ga use chesam kabatti s use cheyali, c kaadu. ఆ ఒక్కటి చూస్తే ఫస్ట్ వర్డ్ లోనే మీనింగ్ ఉంది, ఎర్రర్ ఉంది కాబట్టి ఇమ్మీడియట్ గా మనం ఆన్సర్ చేసేయచ్చు. ఓకేనా, ఏ ఇస్ ది ఆన్సర్. ప్రాక్టీసింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ లో ఎస్ రావాలి. ఓకే, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అంతే. Oh yeah, we have done good number of errors. Okay, as you all know, we do a daily idiom capsule and vocabulary capsule. We'll go with that. Up and about. Idioms. Up and about is to be healthy and moving around and not sick in bed. Okay, someone being healthy and moving around and not sick in bed. We'll see a usage. See, Aunt Jane recently had a surgery, but now she's up and about again. See, Aunt Jane recently had a surgery, but she is now up and about again. To be up and about is to be healthy and moving around and to be not sick in bed. So here it is, Aunt Jane recently had a surgery, but now she is up and about again. That means now she is healthy again. Then we have get a Charlie horse. Get a Charlie horse. Get a Charlie horse means to develop a cramp in a leg. To develop a cramp in the arm or the leg. To develop a cramp and a kaal pattetam alag. Okay. To develop a cramp in the arm or a leg. That is to get a Charlie horse. The swimmer got a Charlie horse while he was swimming. The swimmer got a Charlie horse while he was swimming. So it's quite common in athletes and sports persons. So and so person got a Charlie horse means he got a cramp in his arm or a leg. See this, green around the gills or pale around the gills. If someone is green around the hills or pale around the hills, he is sick or nauseous. He seems sick or nauseous. See, to look green around the gills means to look sick or nauseous. Okay, see this. Sushant was looking a little green around the gills when he came to work today. See, Sushant was looking a little green around the gills when he came to work today. That means he looked a little sick. Okay, that's it. So green around the gills means to look sick or nauseous. Okay, then we have this. Grasping at straws. Grasping at straws. To grasp at straws means to make a desperate attempt to save oneself from a bad situation. To grasp at straws means to make a desperate attempt to save oneself from a bad situation. So let's see a usage here.
As he was losing the debate badly, he started grasping at straws, pointing at minute flaws in the opponent. So, as he was losing the debate, he started grasping at straws and pointing at minute flaws in the opponent. So, to grasp at straws is to make a desperate attempt to save oneself from a bad situation. As a usage, we have this: as he was losing the debate badly, he started to grasp at straws. He started grasping at straws, pointing at minute flaws in the opponent. Okay, that's an idiom. Then we have this: bag of nerves. We call someone a bag of nerves if that person is extremely anxious or tense. Someone who is extremely anxious or tense is a bag of nerves. Someone who is extremely anxious or tense is a bag of nerves. See this: she was a bag or bundle of nerves at the start of the interview, but she became more confident later. She was a bundle of nerves at the start of the interview, but she became more confident later. So to be a bag of nerves or bundle of nerves is to be anxious or tense. Okay, so like this interview girl, we shouldn't be a bundle of nerves. Then coming to this vocabulary set, yeah, these are very simple words. These are words regarding disrespect. See: impudence, impudence, impudence; insolence, insolence, insolence; impertinence, impertinence, impertinence; and effrontery, effrontery. See again: impudence, insolence, impertinence, and effrontery. Again: impudence, insolence, impertinence, and effrontery. All the words mean lack of respect or being rudeness. Okay, having no respect or being rude is this. Okay, impudence, insolence, impertinence, and effrontery is lack of respect or being rude. Okay, lack of respect or rudeness is impudence, insolence, impertinence, and effrontery. And then we have another set which are a bit nearer to these words but have a slightly different meaning. See: audacity, temerity, and chutzpah. It is HU. It's like there is CHUTZPAH, but we need to spell it chutzpah. It's like HU only. Okay, only HU, no C. So if it were HU, what would you say? Chutzpah. That's the way we need to say this. So audacity, temerity, and chutzpah. Audacity, temerity, and chutzpah is extreme self-confidence or willingness to take bold risks. The other four words we discussed just now were lacking respect and rudeness, meant lacking respect and being rude, where these are having the quality of taking bold risks, extreme self-confidence or willingness to take bold risks. Again: audacity, audacity, audacity; temerity, temerity, temerity; chutzpah, chutzpah, chutzpah. Okay, audacity, temerity, and chutzpah: extreme self-confidence or willingness to take bold risks. Okay, so these are extreme confidence and willingness to take risks: audacity, temerity, chutzpah. Again: disrespect and rudeness, impudence, insolence, impertinence, and effrontery. Okay, so revise these words again later. So if you revise them within 24 hours once and once within a week, it is said that you can never forget anything. Okay, so I hope you all, if you have not watched all the videos yet, after this video just go and watch the other videos. Every video also has an idiom set and a set of vocabulary. Those things will be very helpful. So for the benefit of students, we are adding these things. So altogether, I think this session was helpful. We'll meet in another session. Till then, stay safe and healthy and keep preparing. Never let yourself down because of the circumstances we are in. Okay, we'll someday cross all these things, so we win everything. Okay, till then, stay happy,
Stay healthy and stay studious. All the best. Bye. We'll meet in the next session.